بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أبنائي الأعزاء طلبة Clinical Removal Prosthodontic 2 tissue problem caused by removable partial denture complaint and the problem and the tissue damaged by removal. All these same name for these lectures: tissue damaged by removal partial denture, tissue problem. Post-insertion problem tend to be minimized when a sectional insertion procedure is followed. However, problems may occur as a result of one or any combination of comfort, function, aesthetic, and phonetics difficulties. Assessment of acrylic resin denture base adaptation, assessment peripheral extension of the denture base, evaluating occlusion, adjusting retentive clasp assembly if needed, providing instruction for the patients in the use and care of the prosthesis. This is the post-insertion 24-hour recall. We must do these 5 steps. Also, complain about comfort of the denture's causes, complain about functions of the denture and causes, complain about the aesthetic of the denture and causes, complain about the phonetics with the denture. Now we will discuss complain about comfort of the denture and causes. الأسباب الشكوى من عدم الارتياح وأسبابها إيه؟ sore spots, burning sensation, tongue and cheek biting, fiery redness of all tissues contacted by denture, pain and swelling of the gingival tissue, redness of the peeling tissues, pain in temporomandibular joint, irritation of the teeth, sore soft tissue irritation, laceration or ulceration. Laceration or ulceration of the soft tissues surrounding the denture bases is generally produced by an overextended. Any area displaying increased redness or translucency should arouse suspension of overextension زي ما احنا شايفينها في الصورة. بتبدأ بمنطقة مؤلمة جدا ويبقى فيها inflammation، فيها redness. البروجريشن في هذا الوضع لعدم وجود الانسبكشن والكوركشن يبدأ يتحول لألسر زي ما احنا شايفينه، وده الألم بتاعه بيبقى فظيع جدا. The translucent appearance become evident just before actual ulcer occur. The degree of overextension of the denture base usually can be determined by visual examination. The buccal tissues should be manipulated in downward, outward, upward, and anteroposterior direction. If the denture border is overextended, movement of the border tissue will be embedded. Another method for determining the denture base overextension is through the use of disclosing wax. أبدأ أنا علشان أشوف الأوفر اكستندد ديت أبدأ أستخدم الديسكلوزنج واكس يحدد الأماكن اللي هي أوفر اكستندد. The use of pressure indicating paste for the purpose of locating areas of border extension is generally not indicated due to its softness. Pressure indicating paste is easily displaced and therefore is not reliable. يبقى أنا باخد disclosing wax لكن ما بستفيدش من pressure indicating paste اللي هي ال PIP، مش زي في حالة الكمبيوتر. A dependable method for identifying an overextension is through the use of indelible pencil. في طريقة خالص بيبدأوا هما بالقلم الكوبيا على المنطقة اللي هي فيها الألم أو المشكلة ويركبوا الدنشرز insert الدنشر في بق البيشنت. يبدأ ده يبقى فيه ترانسفير للون الكالرز بتاع القلم الكوبيا في الفيتنج سيرفيس بتاع البارشال دنشر وابدأ أنا أعمل له. دي طريقة من الطرق الشائعة اللي هم to identify ال over extension. The area in cushions is dried with gauze and marked with indelible pencil. The prosthesis is placed and the border tissue.
Immediately thereafter, the removable partial denture is removed and examined. The area requiring relief will be outlined by the transfer of the indelible ink to the acrylic border. دي طريقة إن أنا إزاي أنقل مكان السايت اللي فيه الأوفر إكستنشن أو اللي عامل لي القلم، أنقله بالقلم الكوبيا للسيرفيس بتاع الدنشر. The flanges must be rounded as it is being shorted. طبعا أنا لما أقصرها لازم أعمل لها roundation، ما أسيبهاش sharp. Any soreness at the time of adjustment will generally remain for at least 24 hours. Topical anesthetics should not be encouraged because they tend to mask the problem. طبعا أنا لما أصلح المشكلة بتاعة الألم ديت لازم إن أنا أسيبها لمدة 24 ساعة. ما أحطش بقى توبيكال أنستيزيا، لأن التوبيكال أنستيزيا هتمنع الألم دي وهتديني ماسك البروبلم، ما بقاش عارفة البروبلم اتحلت ولا لسه. Healing can be hastened if the patient uses a warm saline mouthwash. طبعا بننصحه إن هو يبدأ يعمل مضمضة بورم saline mouthwash. دي hastened الهيلينج للسور. sore spots in vestibule بالupper extended border. sore spots limit of the upper زي هنا posterior palatal seal too deep، دي أسبابها. sharp posterior palatal seal over extension الأسباب spots. single sore spot over the ridge دي أسبابها نتيجة mal occlusion in that area, inaccurate denture base, bubbles of the acrylic resin. generalized sore over the ridge دي نتيجة للvertical dimension too great, inaccurate denture base. دي أسبابها وقلنا نشوفها إزاي ونعالجها إزاي. soreness under illegual flange of the lower دي نتيجة الcentric occlusion not in harmony مع الcentric drives lower denture forward ونتيجة over extended lingual flange. soreness under labial flange of the lower نتيجة too much overbite. patients habit want to masticate improtrusive نتيجة للover extended labial. erythema. أسباب الإريثيما أو معناها إيه؟ redness or erythema of the soft tissues is generally caused either by roughness of the denture base or by slight rubbing movement of the denture base against. corrected simply by using pressure indicating paste. After the adjustment is made, another trial with pressure indicating paste should be made to verify that the pressure has been. The second factor that may produce redness of the soft tissue underlying the denture base is the presence of occlusal discrepancies or fiery redness of all the tissue contacted by the denture, including tongue and cheek. The cause: denture base allergy, excessive residual acrylic resin monomer, fungal. redness of the peeling tissue أسبابها ill-fitting denture, vitaminosis, fungal infection, inadequate oral and denture hygiene. pain and swelling of the gingival tissue, lingual denture borders too close to the teeth, pressure on lingual gingival tissue, lack of adequate oral hygiene. burning sensation. This is due to anterior hard palate and anterior alveolar ridge area, pressure on the anterior palatine foramen. Bicuspid area to molar tuberosity, pressure on the posterior palatine foramen. lower anterior ridge, pressure on the mental foramen. يبقى burning sensation ده نتيجة لبريشر على اريا foramen بيعدي منها البلاد فيزلز والنيرفز. خدت بالكم؟ فشوفنا في منطقة الانتيريور هارد بالات والالفولار ريدج نتيجة ل A، والبايكاسبيت اريا في النولار تيوبروزيتي نتيجة ل A، وفي اللور انتيريور ريدج نتيجة للبريشر عليه. بين temporomandibular joint أسبابها causes: vertical dimension too small, centric occlusion not in harmony with centric relation, arthritis.
Irritation to teeth. Irritation to teeth with the posterior with the processes out of the mouth, mesial, distal, buccal and lingual pressure. يبقى هنا مع البروسيسز الميزيال والديستال والباكال واللينجوال في pressure should be applied to the remaining natural teeth. The patient must leave the removable partial denture out of the mouth until the discomfort subsides. هنا بيبقى في بريشرز من الديستال والميزيال والباكال، في بريشر منهم على remaining natural teeth. ففي الحالة ديت المفروض ان المريض يترك البارشال دنشر شوية خارج الماوس بتاعه لحد ما الديسكمفورت subside. If the prosthesis has exerted undesirable force on one or more teeth, a painful response will result. إذا البروسيسز هنا عمل بريشر لأي سبب من الأسباب على سنة أو على أكتر من سنة، فبيبقى النتيجة الريسبونس بتاعنا بيبقى فيه pain. If a longer time has elapsed, the tooth or teeth may be so painful that the patient has difficulty tolerating such pressure. Then he or she must report to the practitioner's office for re-evaluation. أول ما البيشن يحس بحاجة زي كده لازم يبلغ الدنتست بتاعه إن هو يعمل re-evaluation. To use of disclosing wax is usually sufficient to pinpoint the area. Disclosing wax is applied to the metal or resin that contacts the tooth and the partial denture is fully seated in the mouth. أنا عشان أعمل detection هنا بستخدم disclosing. The area that is causing the pressure will appear as a show through. In the disclosing wax, areas of show through can be relieved. بتبان هنا زي ما احنا شايفين disclosing wax بيتشال، ومعناه ان هنا الميتال ضاغط على السنان. لازم انا اعمل ريليف في الاريا زي ما هو باين عندنا في الصورة، والسهم اللي بيشير على المنطقة اللي حصل فيها الواكس مش موجود نتيجة للبريشر للسنان، البريشر للكلاسب على failure to produce an area to show through in the disclosing wax is reason enough to assume that the pain is being produced by occlusal stress and not by the lateral pressure from the metal or resin of the prosthesis. One of the most common causes of discomfort of the removal partial denture is the occlusal interference between the natural tooth on one arch and the metal of the prosthesis in the opposite arch. زي ما قلنا في الميتال فريمورك أنا بشوف الأوكلوجنز مع الأوبوزنج ناتشورال تيث، وجود الميتال فريمورك في بق المريض مع الأوبوزنج ناتشورال تيث. لو الميتال فريمورك عامل انترفيرنس في الأوكلوجن مع الناتشورال تيث لازم نحن نصارع إن احنا نصارع الوضع. Articulating paper is commonly used to locate the portion of the partial denture causing the interference. بنستخدم articulating paper في الحالة دي. The patient is instructed to tap the teeth together with the articulating position. The patient is then instructed to move the mandible to both sides and protrusively. The prosthesis is then removed from the patient and carefully examined. أبدأ إن أنا أحط articulating paper وأسك البيشنت إن هو يقفل ويفتح ويقفل ويعمل protrusive movement. بعد ما بنخلص بشيل الدنشرز من بق المريض واكزامن اللي هي السنان اللي عامله premature contact carefully. Summary ملخصا للجزء بتاع الirritation للتيث: interceptive occlusal contact on the abutment teeth, interceptive occlusal contact in one or more denture teeth, rest or clasp exceeding physiologic limits of the abutment tooth tolerance, interceptive occlusal contact on rest, unstable denture bases, insufficient interocclusal. Clicking هنا أسبابها vertical dimension of occlusion is too great, unstable lower border overextended ممكن يبقى لهم سبب clicking. Gagging frequently is caused by poor adaptation of a maxillary removable partial denture to the tissues of the hard palate. Saliva may accumulate in this space and cause it gag.
Gagging using an indelible pencil to mark its posterior border. The prosthesis is seated in the cavity. The position of the removable partial denture's posterior border is transferred to the palatal tissues, and the placement of the posterior border is evaluated. An overextended major connector may be shortened using a heatless stone in a slow-speed handpiece or dental laboratory engine. The beaded line that prevents the food from collecting between the major connector and the palatal tissues has been lost as a result of adjustment. This may necessitate remarking of removable cheek biting, cheek or tongue biting. Cheek biting is usually caused by insufficient horizontal overlap of the maxillary and the mandibular posterior teeth. The long-term absence of the posterior teeth in this situation, the vaccinator muscle, may sag into the space created by teeth. Correction: the practitioner may round the buccal cusps of the mandibular posterior teeth to control cheek biting. This rounding should move the buccal cusp slightly lingual, thereby creating a greater overlap. Tongue biting frequently means that the artificial teeth have been positioned too far lingually and the tongue space has. Correction for this condition should be recontouring lingual surface of the mandibular posterior teeth by gentle rounding or rolling the lingual cusps of the teeth. If tongue biting continues after the teeth have been reshaped and artificial teeth will have to be removed and reset. لو ما قدرناش نصلحه بالجرايدنج بشيل البوستيريور تيث وبعدين بروح اعمل لها ريست مرة أخرى واعمل حسابي ان يبقى التانج سبيس يبقى available. Post insertion denture problem, again we have complained about comfort of the denture, complain about functions of the denture, complain about aesthetic, complain about والاسباب بتاعتها. هنا نفس الجزء هنتكلم عن الانستابيليتي. When occluding not occluding ده نتيجة للأوفر extension of the border and posterior limit under extended border, loss of posterior palatal seal, posterior palatal seal on hard palate, posterior limit not in hamular notch, insufficient palatal seal. When not occluding, although dehydration of the tissue due to alcoholism, flabby tissue displaced when making. When incising, causes of instability when incising food, loss of the posterior palatal seal, anterior teeth placed too far labially, poor denture foundation in case of flabby anterior ridge, improper incising. Instability here of the prosthesis when mastication food, the natigal interceptive occlusal contact in individual teeth on one side of the dental arch in premolar area, poorly designed clasp assemblies, redundant tissue on residual ridge, centric occlusion not in harmony relation. In case of occluding in centric malocclusion, premature individual tooth contact, high occlusion in one side of the arch, high occlusion in bicuspid area, upper denture riding on midline. Again, when occluding in centering, flabby tissue over the ridge, teeth set too far buccally, centric occlusion not in harmony with centric. General feeling dentures are not right, but with the absence of pain. The patient has high pain tolerance. في حالات المال occlusion, centric occlusion is not in harmony with the centric incorrect vertical dimension. Complain here again, we must remember that the patient complain from comfort, from functions, from aesthetic, from phonetic. Complain during phonetic, as we before, we are remembering the problems with phonetic, case of S sound and whistling, and the again يعتبر summary أو abstract
المحاضرة يعني زي ما تقول لمنها لكم بصورة صغيرة again عشان لو عايزين تراجعوها، وكذا مرة. هنا أسباب الكومبلين ممكن كومفورت وإيثيتك نفسهم، ومراجعة لكل واحد إن إحنا بنحاول نلمها لكم في حاجة مصغرة تبقى الأداة تبقى موجودة مرة أخرى. باقي الطلاب أشكركم لحسن سماعكم المحاضرة، وتذكروا إن هنا دي الكومبلين بتاعة المريض. الكومبلين هنا بتدخل في الدامجنج افكت بتاع الدنشر. هنلاقي الدامج افكت بتاع الدنشر بيشمل الكاريز والبريدونشيوم، وبيشمل الاستريس اللي هي تعمل تيلتنج على الاباتمنت، والباد افكت بتاعتها على الاباتمنت. بناخد بالنا ان برضو الدامجنج افكت الاورال هايجين بيبقى more difficult than before البارشال دنشر. طبعا الاورال هايجين هنا البيشنز وهو مش مركب دنشر نوعا ما بيبقى الافكت على الريمينينج تيث والتيشو بيبقى اقل من ان لو هو باد اورال هايجين ويلبس الدنشر بيبقى له افكت طبعا اسوأ. الريزوبشن بتاع الريدج في حاله انك انت لو ما عملتش البروبر ديزاين. بكده احنا في المحاضره دي شرحنا الكومبلين بتاع البارشال دنشر بوست انسرشن كومبلين، الشكاوي بتاعه المريض بعد ما يلبس الطقم، والدامجنج افكت بتاع البارشال دنشر زي ما بنقوله على الكيريس نسبته قد ايه، والبريدونتال انفولفد قد ايه، وعلى الافكت على الاباتمنت بالتلتنج والتوركينج افكت، والاورال هايجين بعد ما بيلبس الطقم بيبقى شكله ايه، والريزوربشن على الالفولار ريدج. طبعا المحاضرات الكومبلين ومحاضرات الدامجنج افكت موجودين في الهاند اوت مع السلايد بالفويس ريكورد دي. دول ان شاء الله يساعدوكم. ولو في for any questions feel free to contact me by mail. يعني انا دلوقتي الميل بتاعي موجود في اخر سلايد اهي، تقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا من خلاله. الاستاذه الدكتوره ايمان عبد السلام شكل، استاذ ورئيس قسم الاستعاضه الصناعيه. اشكركم، ودي تعتبر اخر محاضره في البارشال دنشر. اتمنى ان انتم نتقابل على خير ان شاء الله، ومع كل الحب والتوفيق لكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.